ich bin Mike hier und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Thronebreaker, The Witcher Tales. Wir sind immer noch im Kampf gegen den Drachen und ich habe noch keine gute Idee, wie wir das hier regeln sollen. Außer mit einem gepflegten Gebet. Versuchen wir es doch mal. Hier, oh Gott. Stay together. Ja, lass mal die Pickel. Again. You haven't killed a dragon. It has to be possible. So, dann machen wir ihm da hinten ein bisschen Feuer unterm Arsch. Einem Drachen, hahaha, gute Idee. Ach, shite! He's raging now! Watch out! Oh, Olivia! Your Grace, we're taking losses. Ja. Obelisk to your command. Der läuft nicht so, würde ich sagen. The vermin's diminished, but be wary. Each blow it answers still with wrath and fury. Einmal hier, fett. Wieso geht das jetzt nicht? So. Hier nach vorne. Drauf. Und drauf. Your Grace, he's vulnerable. We must strike now. Have I done in a jiffy? Haken. I hope we could solve this some other way. Ist hier nochmal. Ach fuck, das hat er jetzt auch abbekommen, oder was? I'm a boss. God damn it. Da kriegt er nochmal 2 und dann ist das auch wieder gelaufen. Überragend. Boah, ich kotze so ab. Was für ein scheiß Drache. Was für ein scheiß Drache. Weg. Weg. Entfernt alle. Das ist nochmal gar nicht so scheiße. Ein Streunerbomber, der war gerade schon hilfreich. Behind me. Nicht der Streunerbomber, scheiße. Da habe ich doch wieder einen von der Sorte gezogen, gell? Oh, Lyrian Lumexes. You haven't killed a dragon. It has to be possible. Catch! Nicht so gut. Ah, shite! He's raging now! Watch out! Pfadfinder ist hier ein bisschen sauber. Your Grace, we're taking losses. So, dann kann ich hier jetzt die Obelisk Obelisk to your command. The vermin's diminished, but be wary. Each blow it answers still with wrath and fury. This harvest will be reaping black-clad heads.
place! He's vulnerable! We must strike now! Thing about slings, they hide well. Oh Gott, ich hasse diese Strahlenschleuderer hier gerade. Die sind so absolut nutzlos. Und was ziehe ich noch ein von der Sorte? Ziehen. So. 2 benachbarte Einheiten. Okay, alles klar. Ich habe das verschieben, dann müsste er sich dann die Zähne ausbeißen. Ha, es geht doch, verfickte Scheiße nochmal. Yeah! Hurendrache. Hurensohn-Drache. Hurensohn. That day, many Lyrians perished, either to the dragon's all-consuming fire or to its flesh-rending claws. Yet their sacrifice was not in vain. Together with the dwarves, they were able to grievously wound Keltulis, forcing him to flee. The howls of the wounded monster rang throughout the valley. That's right, howl, you scurvy snake! Shouldn't they ever attacked us, eh? Damn fuel lizard! Meave, that's Vavrenik, elder of the town and all the Ferences. My regards and condolences. Eh, 'tain't so bad. If nae for ye, wouldn't there be a stone left unrubbled? To be honest, when I caught wind some human queen come to Mahakam looking for aid, I said a crocus would sprout twixt my cheeks afore I'd vote aye on that. Gonna be a fear to look in my breeches after, but changed my mind. After what I saw today, what ye did for us, you've the support and undying gratitude of all Ferences. Bloß um sicherheitshalber nochmal nachzufragen, der Name ist Vavrenek Ferenc. Vavrenek Ferenc. Nur so. Thank you. Faced with a Nilfgaardian peril, that means a great deal. Forgive me for interrupting this tear-tugging scene of interracial reconciliation, but I can't hold back no longer. Vavrenik! Double chase! What happened? Why'd Keltulis attack? I ken as much as ye, meaning squat diddly. Just flew up, started spewing flames, half the town lit up in a flash. Sheepshank! 300 years I've been a good neighbour. What's done's done. Gotta think about the future. The Drake's just taking a breather. Gotta finish him off for his regained form. Meaning we haven't much time. He heals like an alchemist's pup. And the nearest guards are miles away. He'll be... Aye, that's what I thought. Perhaps, your grace, you'd... What? Jest you must. Das ist eine sehr gute Antwort, weil das war schon ein, weiß Gott, harter I Kampf. ken you're tired frae the fight, dinna want to risk casualties, etc. But remember, the beast's sleeping on a bed of gold and rubies. All belonging by right to Brother, of course. But if quibbling some wandered off, he'd nae notice. Wir können die Kohle gut gebrauchen, immerhin brauchen wir noch das Armee-Upgrade. Ah, fuck that shit. I admit that does alter my calculations. Besides, the dragon was badly wounded. Putting it featherly, blood poured out of him like a leaky bladder. Just needs a coup de grace. Fine. I'll do the deed. Ken you'd see the light. Oi, Vavrenik, Vavrenik. This lady's gonna make your rump a regular crocus garden. Aye. Queen's doing us a great service. One that'll profit us both. So, where is Keltulis' lair? Not through here. It's a vast cavern. Ye canna miss it. Meave bid farewell to Vavrenek and set out on her way. Did her way lead to the dragon's lair, you ask? Shh. Let's not spoil the surprise. Gut gesprochen. Das war sehr viel anstrengender, als ich erwartet hatte, um ehrlich zu sein. Wo ist mein Loot, ihr Lappen? Echt jetzt?
That stings. Got a blow on it a little. Trust a boarhead, and what do you get? That's brown, red, gold. Every dragon's a right bastard. Wait! I'm coming with ye! Gonna beat that scaly bastard so hard he'll shoot fire out his arse! Oh Gott, ich liebe die Zwerge. Die sind super. Jeder einzelne von denen. Ich feiere die. Oh, ich habe gesehen, dass direkt im Norden sogar schon die Drachenhöhle ist. Also nur ein kleines Stückchen nördlich von hier. Also es lohnt sich wohl nicht, das Große aufzuschieben, nachdem wir schon zugesagt haben. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Bin ich am richtigen Weg? Yay, ich bin auf dem richtigen Weg. Hervorragend. Überragend. Mega. Okay, alles klar. Keltalis' lair was indeed impossible to miss, as would stand to reason, for any space capable of containing a dragon must be enormous. The lair's maw, a black triangle cut out of a vast plain of snow, loomed from afar. Confirming the dragon's presence was the powerful odor emanating from it, one of sulfur and blood. Well then, Gascon said, ready to become a legendary dragon slayer? Und los. My father oft said, never should you count pelts till the hunt is through. Meve said, dismounting her horse. It's all the more true when you hunt dragons. He's wounded, yes, but one puff of flame, and we shall be not legends, but corpses. Leave all thoughts of foolhardy bravery behind. The Lyrians crept across the dragon's threshold. They walked single file, shields raised, watched by bats hanging from the ceiling. Keltalis lay curled up on a bed of diamonds and gold coins turned red from his blood. Seeing how he strained merely to lift his massive head, Meve knew the dragon no longer posed any threat. Okay, den habe ich nicht kommen sehen. Come to finish what your poison began? The monster croaked hoarsely. Fine. Do it then. Keltalis turned over, exposing his vulnerable underbelly, and waited calmly for the fatal blow. Was? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich will mir das anhören. Wait, Meve said, dropping her sword. what poison? Keltalis laughed while squeezing his bleeding side in pain. So they didn't tell you? Lousy munchkins. Hey! Watch your tongue! Gabor yelled. Sides! I didn't ken anything about it. Keltalis looked the Lyrians over mistrustfully with his snake-like eyes, then began to tell his tale. The caravan Meve had met on the road was different to the others. This time, Keltalis's meat had been pickled in a special brine, one spiked with poison. As the dragon lay curled up in pain, Ferenc dwarves entered his lair and smashed his legs. So if I understand correctly, Meve interrupted. you're female. Correct. Same as you. Aber warum? 300 Jahre war doch alles gut. As if on command, all Lyrian eyes turned to Gabor. Can you look at me? We didn't peek under his, its tail. If I may, Reynard interjected. these revelations about Keltalis's sex are undeniably fascinating. But I'm more curious why the Ferences stooped to such a dishonorable deed. That's Danke, easy enough to Reynard. guess. Meve said. They were afraid the dragon would soon demand more tribute to feed its young. So they decided to strike preemptively. A wise and noble deed. Ake cried. Evil must always be nipped in the bud. Natürlich. Er wieder. Bloody hell. To the Ferences' misfortune, they delivered too small a dose of poison. Infuriated at the sight of the broken eggs, the dragon gathered its strength and flew to the nearest town. Meve saw for herself what happened then.
And now it was up to her to decide how this story would end. The dragon had killed dozens, perhaps even hundreds, but had been provoked first by the dwarves' heartless cruelty. Did it thus deserve death or mercy? Wann lerne ich es eigentlich, mich aus solchen Sachen rauszuhalten? Weißt du, mein Leben wäre viel einfacher, wenn ich einfach gesagt hätte, wisst ihr was, macht euren Scheiß mit dem Drachen alleine fertig. Und dann wären die dasselbe hochgegangen, hätten dasselbe auf die Kette bekommen müssen und ich müsste hier nicht stehen und müsste mich scheiße fühlen. Denn das kann das Spiel gut. Es sorgt gerade dafür, dass ich mich fühle wie Abfall. Alter, Jesus fucking Christ, was hat Gewalt noch gleich zu Drachen gesagt? Dass man durchaus mit denen reden kann, gell? Oh, das wird Ike nicht gefallen. Das wird Ike nicht gefallen. Das hier geht mich nichts mehr an. Lasst ihn in Ruhe, lasst ihn wegfliegen. Fuck that shit. Wir sind quitt. When judging my subjects, I would sometimes not know who bore the greater guilt, Said Merve. but as ruler, I had to reach a verdict, often a harsh one. The queen returned her sword to its sheath. This is not my land, Merve said. nor are these my subjects. I don't have to choose the lesser evil. Merve! Gabor hissed. Brewer'll be furious. Nee, egal. Let him. And you, dragon, swear me this. When you heal, you shall leave Mahakam and never return. You've my word. And my gratitude. Merve was about to leave the cavern when the dragon blocked her way with its tail, then gathered a smattering of valuables at the queen's feet. Each would be the prize of the Lyrian crown jewels. News that Merve had spared the dragon, which had killed dozens of dwarves, did indeed enrage the inhabitants of Mahakam, the Ferences in particular. But when the clans considered driving the Lyrians from the pass, Elder Vavrenek opposed it. No matter what happened after, he had sworn Merve his undying gratitude. Your Grace, 'tis not right. Ah, natürlich, er. Spacken. Calm down, Sir Ake. What's the problem? Du weißt, wo das Problem liegt, Merve. The deed you've committed, most foul. As the good book says, whosoever standeth idle in the face of evil proveth guilty of the same. Know that I never stand idle, yet I cannot stop you from doing so. Thus I must leave. I refuse to play any part in the wickedness you perpetrate. Sir Ake. Farewell, Queen, and may the gods have pity on your soul. Bloody fucking hell. Ja, so viel dazu. Was es uns zumindest gebracht hat, ist ein beschissener Scheißhaufen Kohle. Und den werde ich direkt lohnenswert einsetzen. Hier. Oder auch nicht, weil ich nicht genug Holz habe. Nicht genug Holz vor der Hütte. Goddammit. Ach, kann er... Ja, Eikalt. Eikalt, was wollt ihr hören? Brauchen wir nicht viel dazu sagen. Einmal noch die Moral boosten. Und dann haben wir hier unten noch etwas Loot. Also bei Bruve unten durch, bei den Phalanx unten durch. Gerade noch so im Land geblieben. Und eine unserer wichtigsten Karten mal gerade aus dem Fenster geworfen. Hervorragend. Wegen Wertvorstellungen. Ich habe bestimmt das Richtige getan. Fick, nein, ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Hier noch ein bisschen... Oh, ein Brief. Weitsperr. Eine Linse durch die... Achso, das sind Ideen. Eine Linse durch die Objekte weiter entfernt erscheinen. Knoloskop. Ein unterirdisches Periskop für den Kartoffelanbau. Doppelpeaks. Eine beidseitige Gabel. Ferropodanix. Schneeschuhe für Pferdehufe, auch als Schläger verwendbar. Gakaliga. Stiefelchen für Hühner. Lumiwurz. Eine von leuchtenden Wurzelknollen betriebene Lampe. Okay. Da noch ein bisschen Zeugs mit. Oh, was ist hier unten schon wieder? Haben wir inzwischen irgendwann irgendwo irgendwas getan, was Bruve einigermaßen zufriedenstellen könnte? Ich glaube nicht. Scheiße. Wie komme ich eigentlich dahin drin?
Ich habe eine Million Fragen und absolut keine Antworten. Was ich euch allerdings mit ruhigem Gewissen sagen kann, ist, dass ich keine Zeit mehr für diese Folge habe, um mich noch mit denen da unten zu befassen. Deswegen machen wir das beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.